안녕하세요. 안녕하세요. Today we are having a movie marathon. okay with popcorn. Oh. Kuha. Gituan. Each one. Oh. Asa tong kuha na? Tagay si Troy. Ipasa na lang. Taray ko ano? Pagdudag ko wala after 30 ako may Asan eh? Pero bangko oh. Ihatag ang bangko kuan. Hello. Okay. Good morning, Group 2. Good morning, teacher Jurgen. Good morning, classmates. It's nice to see you this morning. Settle down. Okay, so yesterday we tackled about context clues. So, ang context clues is given siya sa curriculum pa grade 8. And then, right now, we will tackle a new lesson, which is figure of speech. But before that, I want to know if unsa na nga level ang inyong knowledge about figure of speech. So, I have here free test para makabaw ko if nana ba mo idea about figures of speech. So, what will you do? Mag-dictate ko og sentence and then nasa board na ay A to G nga choices. So, mamili mo ana kung unsa nga figure of speech ang sentence nga ako ang gidictate. Kuha wala. Just write the letter. And then cover your answer ha, and then kamo makakuha mo og saktong answer na may points. And then ang the highest points kay nga makuha is mautoy daog. Okay, number 1. First sentence. First sentence. Time is gold. Time is gold. Time is gold. 1, 2, 3, isa. Isa. Okay, ano sa answer ninyo? Letter? Hala, no one got the correct answer. Hala, no one got the correct answer. Ang answer is letter B. Metaphor. Time is gold. I-compare na ko ang time sa gold without using like or us. Mo na ang metaphor. Okay, wala nakakuha og points ha. Okay, next. Wala nakakuha og points ha. Agoy baya. Next. I'm so hungry that I could eat an elephant. I'm so hungry that I could eat an elephant. I'm so hungry that I could eat an elephant. 1, 2, 3, isa. Okay. Everyone got the correct answer. Okay, next. Next. Her cheeks is like a roses. Her cheeks like roses. Her cheeks like a roses. Like a roses. Okay, 1, 2, 3, isa. Okay, everyone got the correct answer.
The sunflower is smiling at me. The sunflower is smiling at me. The sunflower is smiling at me. 1, 2, 3, isa. Okay, Rian got it wrong. Ang answer is personification. Ang sunflower kay smile nako. Smile is gika na sa tao. Maghatag niya sa buwak. So personification. So annyeonghaseyo LL. Annyeonghaseyo. So karon pa jud ko kita nimo og balik sa study room, and right now if diba gisultian natin ka ato, ni-inform na ko ninyo nga if may excuse mo sa klase, si mama ang muari para mananghid. Kasabot wala para makabaw ko nga valid jud inyohang ang inyohang pag-absent. Dili ra kay gusto lang mo absent. And nakabantay ko sa month of June is super daghan ang imuhang absences nga walay pananghid. So diba niingon ako, ni-inform nako nga 3 absences sa isa ka month kay tangtangon na namo. But if kanang dili na lang ka mahimong student diri sa study room, pero pwede gihapon ka, channel member gihapon ka, pwede gihapon ka mo tanaw sa live, ma-attend sa live. Pero wala man gud ka na ng head, wala gud ko kabalo, naunsa ka, naunsa man ka atong mga panahon nga sige kag absent. Nasamad ang imuhang ba. Nya nga nang wala man ka ni ari para mo excuse. Kalimot ka nya before pagid ana katong absences pagid nimo katong 5 ka adlaw nga straight imong absent. Ngano man to kay naabot si Uncle Kim Sukinim, but then wala man ka ni ari para mananghid. Nang excuse ka. Nang lakaw dayon mo. So wala to nako gi-consider as an excuse kay wala man ka nananghid. So, eliminate ka as a student ha, tungod sa imong absences, okay ra? Okay. Bye-bye. Bye. Channel member, gihapon ka ha. Dili na lang ka student dili sa study room. Pwede ra gihapon ka mo attend sa live, mo tanaw sa live, kung gusto lang ka. I-explain ni mama ha, kung ano ha. Bye-bye. Bye-bye. So, annyeonghaseyo everyone. Good afternoon. So, I am now going to Milai's house, my new student. This house. As you can see, it's all damaged na. Ayo! Pasok! Milay! Annyeonghaseyo. Okay. So this is Milai's house. She lives here together with her father. This was her father. This is her father. So you can see their house is damaged already. Sa udet pa ni siya kuya, no? Wala pa siya naayo. So, asa mo matulog dapita? Nga tulo man jud siguro ni. Dire. So, dili ni siya tulo. So, this portion, they're going to sleep together with Milay. This portion only is not so damaged. That's why they're going to sleep here. So, lingkod sa mo kuya kay mag-interview ko. Mangusta ko ani ninyo sa inyong kinabuhi. So, how are you? Kumusta man mo? Okay ra? So, Milay and her father live together because asa kay ito inyong mama? Ay mong mama day? Wala kakabalo. And you, kuya, asa yung mama? I don't know. You don't know also. So, separated mo no? Pila na gani katuig? Since Milay? 7 years. Ha? 7 years na? Oh, 7 okay. 7 years. 7 to 8 years they are separated. And Milay has a brother, right? Where's your brother?
Angkol. At Kuya Angkol. asa man dapit? Bohol. Okay. Milay's brother is in Bohol together with his uncle. Uncle niya mo ay nag-atiman. Pero magpadala ka dito og naka-extra money. Okay. Unsa gay trabaho nimo kuya? Driver, tricycle driver. So, mapila may ma-earn nimo everyday. Bana-bana nimo pilay ginansya nimo kada adlaw. Depende na ito. 300. Okay, so 300 ako. Bao na pinakadako. Okay, so how's Mila in school? Kumusta man? Unor man siya. Okay. So Mila study hard ha. Karon nakasulod na ka sa channel, kabalo na ka unsay policy ha. You need nga dili ka mag-absent. Kung tulo na kadlaw imong absent within the month, tangtang ka. So ayaw sayangi ang opportunity nga nasulod ka kay dugay baya taong ka naka-memorize sa multiplication kay kulbaan ka. So karon nga naanak ka kuan na jud kanang ampingi jud imong attendance kay kung attendance ka matangtang diwa na jud chance mo balik. Mas maayo pa ang matangtang ka sa multiplication kung magpa-multiplication si sir. Mas maayo pa kay naara mga penalties. Pwede ra ka makabalik once kuan ka sa penalties. So kuya, imong balay ba? Okay ra mo inyong katulgan diha. So naara may say kurente no? Okay, naray kurente. How about the CR? Asa mo mag-CR? Sa lasang? Sa Saikyong. Sa lasang sa Saikyong. Joker kayong papa ang milay. Okay, so everyday ka mag-drive kuya? Sayo, kung naglain ko lawas, di ko drive. Natural, naglain mong lawas. So, kamura jud diri. Rex. Oo, kaman si Rex matulog. Nya kumuulan. O, gihapon. Salisi. Salisi. Nating ulan na ro ba karon. Okay. So, that is for now, Milay. Uy, kanyang balay, day. So, Milay is going to grade for this coming opening of the class. And, fighting Richard day ha. Dili magpabadlong ha. Dili siglaag. Ha? Okay, so that is for now. Thank you and bye.